Hi, I'm Mrs. Patton, and I'm one of the kindergarten teachers at Victoriano. Hola, yo soy Mrs. Haen y soy una de las maestras de del kinder. Y yo soy Karina Figueroa, soy una de las asistentes de maestras y yo trabajo con los alumnos que son bilingües. I'm going to take you through a few of our slides for our kindergarten Jumpstart. But as I go through, I'm not going to just read through the slides. I want to give you just that little bit of emphasis of what I might say that's not explained inside the slides for you today. Este día vamos a recorrer la información que está disponible para los padres que son nuevos en kinder. No voy a decir todos los puntos que vamos a cubrir hoy y solo voy a decir algunas de las informaciones que quizás no está cubierta aquí en el informatorio. Okay, so we're going to get started, and I'm going to go ahead and skip to the slides of where I should give you some more information. Okay, nos vamos a pasar a las páginas donde tienen más información referente a ustedes. So we're going to start right here with the kindergarten basics of the things that you're going to need to know as we are starting the beginning of the school year. Vamos a empezar primero con los fundamentos de kinder, así ustedes pueden saber cómo vamos a empezar el año escolar. So, all of us should know as we're starting the school year with our kids, a few of the things that we want to make sure that your child can do is that they're going to be able to follow directions and be able to sit quietly on the rug and raise their hands without talking out. And they'll be able to keep their hands to themselves. Algunas de las cosas que nuestros alumnos empezando el año escolar que ya deben de saber empezando el año es seguir las instrucciones a la primera vez que se les dice, sentarse en una silla o en una alfombra por un periodo de 15 minutos. And the best way that you can do this for your child is just being really positive with them when you see that they're doing the right thing. Like, oh, look at you. You're so ready for kindergarten. We're so proud of you. Look at you. Una de las formas que ustedes como padres nos pueden ayudar nosotras las maestras es de resaltar cuando el alumno o su hijo está demostrando alguno de esos comportamientos. Por ejemplo, mira, ya estás sentado por casi 15 minutos, estás haciendo un buen trabajo, ya estás listo para el kinder. And the other way that you can really help them is if you already start over the next 2 months, having that little place for them to get ready to do schoolwork. If they have a place to do that and they start to see that at home and at school they're expected to behave in a certain way, it will make the transition a lot easier. También de otra forma que nos pueden ayudar es en la casa dedicar un lugar específicamente donde los alumnos, sus hijos, puedan dedicarse a hacer su trabajo escolar. Así ellos sabrán que en la escuela y en la casa hay un espacio para que ellos trabajen. Now I want to talk a little bit about the kinder day. During kindergarten, we have the early birds and the later gators. And as you can see right here, those are the times that they're going to be there. I want to explain the overlap to you. With overlap, that's the time where where I have all of my students there, both the later gators and the early birds. Queremos repasar el día rutinario de los alumnos de kinder. Como pueden ver, hay un grupo dedicado llamado Early Birds que asisten primero durante el día y el segundo grupo llamado Later Gator que asisten un poquito más tarde. Y hay un tiempo donde ambos grupos están juntos en el mismo salón con la maestra. And then the other times that you see where the early birds and later gators, there's a little bit of time that I have each of them by themselves where I can do my differentiated instruction for them. Y en los tiempos donde el grupo está solo con la maestra y no está el otro grupo, es donde la maestra se enfoca en los alumnos y puede dedicarles más tiempo a su nivel de ellos. And the big thing to also realize is that on Wednesdays are minimum days for all students. So regardless if they're early bird or later gators, they will all be there from 7:45 to 12:15 on Wednesdays, every Wednesday. Y un recordatorio que cada miércoles, todos los alumnos en kinder, ambos grupos asisten a la escuela de las 7:45 a las 12:15 p.m.
Now, probably the most important thing that parents want to know is how will my child be an early bird or a later gator? So, when we're looking at this, we're going to do some pre testing in August. It may be before school or it might be during the very first few days of school. What we do is we will test to see if they know their letters and sounds. Those who know their letters and sounds and are able to show some maturity during their testing are going to be more likely to be later gators. Those who have a little bit more of a limited knowledge on their letters and sounds and may need a little bit more with their maturity will be our early birds. Una de las preguntas que se hacen los padres, ¿cómo sabré yo en qué grupo queda mi hijo? ¿El grupo de la mañana o un poquito más tarde? Lo que hacemos como maestras es que durante los primeros semanas de la escuela, primeros días, o antes de que empiece la escuela, unos días antes, hacemos un examen. Y así es como verificamos si el alumno ya sabe o tiene conocimiento de las letras y el sonido que producen las letras. También hacemos notas de la madurez del alumno. Y dependiendo cómo el alumno haga en los exámenes, es como se determina si es parte early bird o si es parte later gator. Now I want to talk a little bit about what we do for our pre-testing, because the reason we're here today for Jumpstart is to give you a little bit of an insight to what we're going to be doing ahead of time so that you can help prepare your child to be ready for kindergarten. También lo que queremos que ustedes sepan como padres es qué es lo que va a incluir en este examen que le vamos a dar a los alumnos. Así ustedes padres están al tanto y pueden ayudarle a su alumno, a su hijo, si es que aún no conoce o tiene conocimiento de estas informaciones. So a couple of things that we're going to be looking for is that they know their uppercase and lowercase letters out of order. And can they tell us the sounds that each letter makes? And they will be looking at those out of order. So not like the ABC song, but out of order. And they should be able to write at least their first name and be able to count to 20, know their numbers out of order as well to 10, and be able to recognize basic shapes. Como maestra, lo que queremos saber es si el alumno puede reconocer las mayúsculas, minúsculas, todas fuera de orden, si puede reconocer el sonido que produce cada letra fuera de orden, entonces no va a seguir el orden A, B, C, D. Las letras van a estar fuera de orden. Si el alumno puede escribir su nombre y apellido, si pueden contar hasta el 20, reconocer los números hasta el 20 fuera de orden, o si también puede reconocer algunas figuras. So as we continue through these slides, now we're going to be giving you some suggestions and ways to help them after we talk about some of the supplies you may need. Okay. Ahora vamos a repasar algunos consejos que le pueden ayudar a usted, así usted puede saber cómo puede ayudarle a su hijo para que pueda ser más exitoso. Okay, so what your child is going to need, I know that you can read these, is just basically knowing that we need a full-size backpack with no wheels on it and a non-spillable water bottle with their name. So anything you send to school, please make sure their name is on it because things get lost all the time. And I want you to make sure that you start now getting that quiet spot at home where they know that that's where they go when they're going to do their schoolwork. Plus, we also have a list of supplies that we will look at in just a moment. Para empezar, queremos pedir a los padres que el alumno venga con una mochila tamaño regular, sin llantitas. Si el alumno viene con una botella de agua, por favor les pedimos que cada cosa que sea propio de su hijo, su hija, tenga su nombre escrito, pues porque las cosas se pierden. Y también vamos a pedirles que si por favor pueden asignar un lugar específico en su casa donde puedan trabajar tranquilos como por unos 20 minutos para que hagan su trabajo escolar. So we're going to quickly look at our supply list, and it's down here. Let me open it for a second. I'm sorry, it takes a little bit longer. Vamos a repasar algunas de la lista de las materias que necesitarán los alumnos empezando el kinder. There we go. So here we have our list in Spanish, and as you look at here, I just want to talk to you really quick. This is like our little wish list. It's not stuff that you have to bring, but if you could, it would really, really help us because these are supplies that all of our students need in class. Esta es una lista de los materiales que necesitarán los alumnos. ¿Qué diga usted? Que lo necesita, no, pero es muy recomendable porque cada de estos
objetos se van a necesitar durante su año escolar. So if you can help us with any of these, that would be greatly, greatly appreciated, especially like the beginner pencils or with the copy paper, because we always need lots of copy paper, and the fine point expo markers. Por ejemplo, una idea muy genial sería que los alumnos tengan ya lápices gruesos, no de los delgaditos. Eso les ayuda mucho cuando están aprendiendo a sostener el lápiz. También este papel para hacer copias, porque se hacen muchas copias durante el año escolar. Y también marcadores negros de punta muy delgadita, si es posible, por favor. Okay, so now we're going to go back to our slides. Vamos a regresar a nuestra presentación. Oops. I skipped one, sorry. Nos saltamos una. Okay, so now we're going to talk a little bit about what they bring to school. So when they come to school, we want to make sure that they're dressed appropriately and that they're comfortable and that they're able to unzip and button their pants. So make sure they're able to do those things before they come to school. And the same thing with the shoes, making sure that if you can either teach them how to tie their shoes or please ensure that they come with a Velcro on their shoes. And keep all of the extra little things like jewelry, sunglasses, and stuff like that at home because they become play toys. También les pedimos que cuando los alumnos vengan a la escuela, si por favor puedan venir los alumnos vestidos lo más cómodo posible. Pedimos por favor en antemano que su hijo o hija sepa ellos mismos abrocharse y desabrocharse sus propios pantaloncitos. Cosas como por ejemplo lentes de sol, reloj, anillos, aretitos. Pedimos por favor que eso se quede en casa porque pues terminan jugando con ellos durante la clase. También si su alumno, su hijo, por favor, que ya sepa amarrarse las agujetas del zapato. Y si no puede amarrarse, que traiga zapatos que el alumno, la alumna pueda él mismo abrocharse. So now we're going to talk a little bit about the letter formation and how you can help your child. We always want to make sure that they're starting at the top of the line and writing down. So we have a nice little video here with Jack Hartman that always shows like how you start to do the letter formation. And it's a nice way to show them using their whole bodies. But they never start at the bottom. They always start at the top. Como maestras pedimos que los alumnos que cuando empiecen a escribir, por favor empiecen a escribir desde el renglón de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba. Este video que ven aquí en la esquina de Jack Hartman es un video muy divertido que enseña a los niños cómo formar sus letras. Also, if your child is having trouble really learning how to have the correct pencil grip, there's a nice little video here that will explain to you and your child to give you some tips to help them hold that pencil correctly. También, si su hijo o hija no sabe cómo sostener un lápiz apropiadamente, hay un video al igual que nos enseña cómo debemos de sostener el lápiz. And when it's talking about using a highlighter, what that means is that you as the parent, you will use the highlighter on like the lined primary paper that you can get at like the Dollar Tree. So a little bit, cheaper. Just get those 3 lined paper that's used for kindergarten. And you'll have a highlighter if they're having trouble writing their name. And you use the highlighter, write their name, and then you give them the pencil, and then they can trace over it the highlighting that you did. So it helps them to learn how to write their name. Otro consejo que le damos es que ustedes como padres puedan comprar un resaltador y en una hoja de que tenga los renglones bien gruesos, como por ejemplo los puede comprar en paquetes de la Dollar Tree. Ustedes primero escriben el nombre, el apellido del alumno, su hijo o su hija, y ya ellos con un lápiz pueden escribir encima de donde ustedes escribieron y así es como ellos también pueden aprender a escribir. And the last thing is just remembering that when they're writing their name, we want just a capital at the beginning and all the rest should be lowercase. Not all capitals for their name. No, no, no. We want capital and lowercase for the rest.
Y como maestras pedimos que los alumnos, cuando escriban su nombre, empiecen con una mayúscula y con minúsculas después, y no todas las mayúsculas, mayúscula y luego minúsculas. So this one pretty much goes with what we were just talking about, writing their name. But what I want to talk about on this part is that there's a nice little video here that goes over like how to help your child. If you're struggling with helping them to learn to write their name, this is a wonderful video to help them learn how to do that. Esta hoja que ven aquí enfrente de ustedes provee un video muy interesante que nos ayuda mucho como padres a enseñarle a nuestros hijos cómo escribir su nombre. Now we're going to move on to talking about letters and sounds, how you can help them with that. Vamos a ver ustedes como padres cómo les pueden ayudar a sus hijos a reconocer las letras y los sonidos. So we want to start with telling you, like, what is our goal for kindergarten? By October, we want your child to be able to know all of their letters and sounds, uppercase and lowercase, out of order. Como maestras es nuestra meta que cada alumno pueda reconocer todas las letras fuera de orden con los sonidos cuando llegue el mes de octubre. Another important thing that you can do right now is you can work with what we call phonological awareness. This is a skill that is used where we hear. It has nothing to do with like looking at a piece of paper and seeing letters. It's all about hearing things, like being able to rhyme. Like, does this word rhyme like cat, fat? Do they rhyme? And being able to also hear the beginning sound of a word. Like if I said dog, dog, they would be able to tell me at the very beginning of the word. Una de las formas que ustedes también pueden ayudar a sus alumnos es ayudarles a practicar la conciencia fonológica. Esto les ayuda mucho leer cuando les toque su tiempo. Esto lo que significa es, por ejemplo, si los alumnos tienen la habilidad de rimar palabras, como por ejemplo, preguntarles si la palabra casa y masa riman, o quizás ellos puedan identificar el primer sonido de cada palabra. Por ejemplo, el primer sonido de la palabra manzana, que es Esta es una actividad, una habilidad que les ayuda mucho cuando les toque el tiempo de leer. And so down at the bottom, there's another wonderful video, and there's also a link with the Spanish. I don't know why it says English. I have to make sure that this is changed to the Spanish one, so that you will be able to look, and it's something that you can do even in Spanish with your child to ensure that they are able to practice these skills. You can do it at home, you can do it in the car. It just make it a fun little game for them. Y pues obviamente pues también hay unos videos que le enseñan cómo ustedes pueden practicar esta habilidad con los hijos. No es una habilidad que requiera mucho conocimiento, se puede hacer en el carro, en la tienda, donde quiera que ustedes estén. El video de mero abajo está en español para que les pueda ayudar a ustedes padres. Now, when you look at this one, this is just talking about another way that you can help them to learn their letters and sounds. If you noticed that they are all out of order, some are capital, some are lowercase, and you can just Google anything with letter fluency, letter naming fluency, and you can find little things like this for free online. So you can just have them practice for like a minute at a time, and you can see them start to grow in learning their letters. Una de las formas que también les pueden ayudar, las cuales las maestras van a repasar en la clase, como pueden ver, esta hoja tiene las letras mayúsculas, minúsculas y todas fuera de orden. Como maestras lo que hacemos es medimos el tiempo, cuántas letras pueden reconocer, cuántos sonidos pueden producir. Esto es lo que ustedes pueden hacer, pueden buscar en Google muchas hojas como estas para que ustedes puedan practicar con sus hijos en casa. Now, this is a really important one because it's talking about how we go about doing our sound spelling card routine. So there's a nice video here that if you click on the link, it will go through exactly what we do in class. It's all in order so that they can start to learn those routines. So when they come to class, they'll be like, oh, we've already practiced this, and it gives them some familiarity. Uno de los videos sumamente importantes que tenemos en esta presentación es este en específico. Este video en específicamente lo que hace es repasa toda la rutina que como nosotras maestros hacemos
con las letras. Si su hijo o hija no reconoce, no tiene conocimiento de las letras, este es un video perfecto para que pueda ayudarlos. Así cuando lleguen a la escuela ya tienen conocimiento y van a reconocer las letras. So I just want to give you a quick example of like what the routine would be. So I would say A, apple, A, A. Como por ejemplo, sería la letra A, la figura manzana, apple, y el sonido que produce, A. Now the next couple of slides are just some fun ways. If you click on the links and the videos, you will be able to find different ways to help your child practice their letters and sounds. En lo siguiente de la presentación son muchos videos que ayudan, son divertidos para que sus alumnos, sus hijos, puedan aprender y tener más conocimiento de sus letras y el sonido que producen las letras. And here's just a couple more. Jack Hartman, you will hear lots about him from your child because he has wonderful videos to teach them all kinds of things for kindergarten. Jack Hartman es un señor en el YouTube que tiene muchos videos referentes a las letras, sonidos y palabras. Lo usamos mucho durante la escuela. And now this last little thing is technology is a wonderful way to help your child. And here's a couple of websites, Starfall, and the rest of them right here. If you just click on these links, you'll be able to take them to there, and they're all free. And they're wonderful ways to have your child practice letters and sounds before school starts. También usando la tecnología, proveemos 3 sitios de internet que son gratis y también pueden ayudar a sus alumnos, sus hijos, a aprender sus letras y sonidos. Now we're going to quickly talk about ways that you can help your child learn about numbers and shapes. Vamos a repasar ahora los números y las figuras. So the first thing that we want them to be able to do is our goal is that they can read or count to 20 by October. And so here's just a fun way of them to practice, or you can have them do songs, they can count their steps, count toys, anything that just makes it fun. Nuestra meta como maestra es que los alumnos puedan contar hasta el 20 para el mes de octubre. Este es un video que les ayuda a los alumnos a practicar sus números, pero igual usted puede usar unos frijolitos para ayudarles a contar, las hojas, flores, hasta los pasos que dan para ayudarles a practicar su habilidad de contar. And then once they're able to count to 20, don't stop, go to 100, because our goal by the end of the year is that they can count to 100. And here's a few videos that they can help do that as well. Y ya cuando sepan contar hasta 20, por favor no paren, sigan y sigan hasta que lleguen y aprendan a contar hasta el 100, porque esa es la meta del mes de mayo. Then it's very important that your child learns about counting using their fingers. So we want them to be able to use their fingers, and to do that, it helps them to learn what we call one-to-one correspondence. So when they're counting, they would say, like, let me get my fingers in there, 1, 2, 3. They would be able to count that 1 goes to each one. También les animamos que les ayuden a sus hijos a contar con sus deditos. Esto les ayuda mucho a desarrollar la correspondencia de 1 a 1 entre los números y los objetos, usando los dedos. 1, 2, 3. And then there's a really nice video that goes through our finger counting routine for our math. Again, if you have them look at this, it's going to help them when they come to class to have some familiarity of what we're already going to be doing in class. Y este video que está abajo en la esquina de la página es la rutina que nosotros usamos cuando tenemos la hora de matemáticas. Si ellos repasan el video en la casa, pues ya tendrán conocimiento cuando empecemos el año escolar. Now on this one, there's another nice routine here. If you look at the video, or if you look here at the number routine, it gives you some examples of how to help your child learn to count, do number recognition, how to form the numbers, and just to learn again, using their hands or being able to count 1, 2, 3 by using objects. Estos videos que proveemos en esta hoja son rutinas de que usamos nosotros durante la hora de matemáticas, como contar, reconocer números. Y el video que está aquí en el cuadro amarillo es de las rutinas de los números y que también les podrá ayudar con la correspondencia de 1 a 1.
And then our goal is that by October, your child should be able to count or not count, but recognize numbers out of order from 1 to 10. And then by the end of the year, we'd like them to be able to do that all the way to 20. So you can use flashcards, put them in order at first, but then start taking them out of order, or just put them around the room. Do something that just makes it fun for them to learn their numbers. También les queremos compartir de que una de nuestras metas para el final del mes de octubre es que los alumnos puedan reconocer sus números hasta el número 10, fuera de orden. También nuestra meta para el fines de año es que ellos puedan reconocer los números hasta el 20 fuera de orden. Ustedes pueden usar tarjetitas empezando los números en orden y ya conforme pase el tiempo los puede sacar fuera de orden para que los alumnos, sus hijos, puedan reconocerlos. Now, with number writing, just like with writing your name and your letters, there's a specific way to do that. So right here, I just want to point out that this is a really nice video that shows them how to do that. And again, you can use a highlighter to help them learn how to write those numbers. Y también queremos dejarles saber que de la forma de cómo se deben escribir los números, al igual que se empieza desde arriba hacia abajo. Este video repasa muy buena información, dándole a usted cómo enseñarle a sus hijos cómo escribir sus números. And the last thing that you can work on is working on the shapes. So these are the basic shapes that we would like them to be able to have by October. In the end of the year, we'd like them to be able to do the three-dimensional shapes as well. But if you can practice these by looking at things that they see around the house and be like, oh, what shape is the clock? Oh, great. Oh, what shape is the microwave? Or anything in the house. Or you can watch this cool little video that will also help them learn their shapes. También les informamos que es nuestra meta que a finales del mes de octubre los alumnos puedan reconocer estas figuras básicas. A finales de año tendrán que reconocer figuras de 3 dimensiones. Recomendamos a los padres que puedan repasar este video, que es una canción referente a las figuras. También les animamos que donde estén en la casa, preguntarle a sus hijos, ¿de qué figura es el reloj? ¿De qué figura es el microondas? So I would just like to thank you for joining us and learning a little bit about Jumpstart so that we can make sure that your child has a wonderful kindergarten year. Y una vez más le queremos dar gracias a todos los padres por unirse y mirar este video. Así sus hijos tendrán un año muy excelente.